So, for the teaching today, the main audience is the Indians from the land of the noble ones. Of course, the teacher here is a Tibetan, but the text and the people who are going to be the main audience are Indian. A text which is a product of the profound intelligence of an Indian master, which is also explained based on reason. And so I'm going to teach this text by the great Indian master to the Indians. So on the one hand, the Indians are receiving a teaching which belongs to you. Traditionally, it's your teaching, so I'm actually passing it on to you, and I'm very glad to be able to do this. आर्य भूमि भारतवर्ष के हमारे धर्म मित्रों के समक्ष हैं और धर्म प्रवचन करने वाले जो व्यक्ति मैं महान जी तो एक तिब्बती हूँ वो देश के हैं लेकिन प्रवचन के जो विषय धर्म वचन जो है और जिनको धर्म वचन प्रवचन दिए जा रहे हैं वो व्यक्तियाँ आप जो लोग हैं वो आर्य भूमि भारतवर्ष के हैं तो इसलिए आर्य भूमि भारतवर्ष के प्राचीन काल के जो विद्यमान हुए हैं दर्शन और सिद्धांत के तो प्रज्ञा के माध्यम से सोच विचार के माध्यम से धर्म प्रवचन 1 2 3 रीति जो भारतवर्ष से आरंभ हुआ है तो वो आप English translation 1 2 3 English translation 1 2 3 1 2 3 English translation 1 2 3 What happened? So sometimes when we have this kind of Dharma discourse, we do recitation of the Sutra of Auspiciousness in Pali. But because we don't have time today, much time, I thought it would be good to recite the Sanskrit Heart Sutra in Sanskrit. Regarding the Heart Sutra, there are two versions, one long and the short. And since the Tibetan version is the longer one, we are going to have this recitation in Sanskrit, a longer version of Sanskrit. And the text that we are going to go through for teaching is your ancestral heritage. So if judging by the text itself, you will see how marvelous this author was. And then we also have the recitation of the 17 Nalanda masters, praise to the 17 Nalanda masters, and these are great masters. If you look at their text, you will find so I'm going to repeat what His Holiness has said.
So usually when we have this kind of Dharma discourse, we recite the Auspiciousness Sutra in Pali, but because of lack of time today, we'll have the recitation of the Heart Sutra in Sanskrit. And within the Heart Sutra, there are two versions, one short and the other long. And because the Tibetan version is the longer one, we'll have the recitation of the longer version in Sanskrit. And then, with regards to then we'll also have the recitation of this praise to the 17 Nalanda masters, for whom I have written this praise which I have written. And if, in fact, these 17 Nalanda masters are the top scholars of the Nalanda, and if you look at their own writings, you'll find this to be true, judging by their writings. And they were, of course, your own ancestors, and so I'm passing this tradition on to you, the main audience here, the Indians. छाप जो छोड़ा है उन्होंने धर्म और प्राणियों के हित में तुलसी याद करते हुए पाठ में नमः सर्वज्ञाय एवं मया श्रुतम् एकस्मिन् समये भगवान् राजगृहे विहरति स्म गृध्रकूटे पर्वते महता भिक्षुसङ्घेन सार्धं महता च बोधिसत्त्वसङ्घेन तेन खलु समयेन भगवान् गम्भीरावसम्बोधं नाम समाधिं समापन्नः तेन च समयेन आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणः एवं व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान्नवलोकयति अथायुष्मान् शारिपुत्रो बुद्धानुभावेन आर्यावलोकितेश्वरं बोधिसत्त्वम् एतदवोचत यः कश्चित् कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा स्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चर्तुकामः कथं शिक्षितव्यः एवमुक्ते आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्वः आयुष्मन्तं चारिपुत्रम् एतदवोचत यः कश्चित् चारिपुत्रो कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा स्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चर्तुकामः तेनैवं व्यवलोकयितव्यम् पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् समनुपश्यति स्म रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथक् रूपं यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता एवं वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता एवं शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा
Anutpanna complete Aniruddha enlightenment in the Amala lines of the Vimala perfection of wisdom. Anuna Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra Sampurna of great knowledge, the unsurpassed Tasmatarhi Shariputra mantra, the mantra equal to the Shunyataya unequals, na the mantra Rupam that na thoroughly pacifies Vedana all na suffering, should Samgyana be known as truth, Samskaraha na since it is not false. And the mantra of the Vijnanam perfection of wisdom is Na declared that Chakshuh yatha na omgate gate Shrotram para na gate para Ghranam na sangate bodhi Jivva na swaha Kayo Shariputra na the Mayo Bodhisattva na Master Rupam trained na the Shapto na profound perfection of Gandho na wisdom like Raso that. na The Bhagavan arose Spashtavyam na from that concentration and commended Dharmaha the na Bodhisattva Mahasattva Chakshurdhatur Yavalokiteshvara, Yavanna saying, Mano well said, Dhatu na son Dharma of a Dhatu lineage. na It is like that. Mano It is like that. Vijnana One should practice the Dhatu profound na perfection of wisdom, Vidya just as na you have Vidya indicated. Even the na Tathagata's Vidyakshayo rituals, the na Bhagavan having thus Vidyakshayo spoken, the Venerable Yavanna Shalabuddha, the Jaramaranam Bodhisattva na Mahasattva, Jaramarana those surrounding na India Dukkha entirety, Samudaya along with the Nirodha world of gods, humans, Marga Asuras, na and Gandharvas Jnanam were na overjoyed and Praptir na highly praised that spoken by the Praptihi Bhagavan. Tasmat Shariputra Apraptittvena Bodhisattvanam Pragya Paramitamashrutya Viharati Chittavaranaha Chittavaranastitvadatrasto Viparyasati Kranto Nishthanirvanaha Tratva Vyavastitaha Sarvabhuddhaha Pragya Paramitamashrutya Anuttaram Samyak Sambodhim Abhisambuddhaha Tasmad Jatavyah Pragya Paramita Mahamantraha Anuttara Mantraha Asamasama Mantraha Sarvadukha Prashamana Mantraha Satyam Mantro Amithyatvat Pragya Paramitaya Mukto Mantraha Tatyatha Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Evam Shariputra Gambhirayam Pragya Paramitayam Charyayam Shikshitavyam Bodhisattvena Atha Khalu Bhagavan Tasmat Samadheyutthaya Aryavalokiteshwarasya Bodhisattvasya Sadhukaram Madat Sadhu Sadhu Kulaputra Evam Metat Kulaputra Evam Metat Gambhirayam Pragya Paramitayam Charyam Chartavyam Yatha Tvaya Nirdishtam Anumodayate Tathagataihi Arhadabhihi Idamocam Bhagavan Anandamana Ayushman Shariputra Aryavalokiteshwarascha Bodhisattva Sacha Sarvavati Parishat Sadevanushasura Gandharvascha Loko Bhagavato Bhashitam Abhyanandana Iti Prajna Paramitaya Hridaya Sutram Samaptam. 사모님도 인베 사모님들도 알아 인베 힌디 손들도 사모로 나와요 알아 그죠 निम्दो जो है और जो नालंदा की महापंडितों की जो स्तुति है प्रार्थना praise together. If you have the text, please open it. गुणगान उसे याद करते हुए क्योंकि जितने जो भारतवर्ष के महापंडित हुए हैं तो वे केवल इतिहास की बात नहीं बल्कि साक्षात जो उनके लिखे हुए जो रचनाएं हैं उसे देख करके हम समझ सकते हैं तो उसे याद करते हुए कृपया पाठ करें. पेज नंबर 11
लोकहित की करुणा से उत्पन्न श्रेष्ठहान विबोध एवं त्राण को संप्राप्त प्रतीत्यज वार्ता से लोको धर्ता देव देव मुनीन्द्रवादि सूर्य तुम्हें शिर से प्रणाम है। जिन जननी भावार्थ अंतरहित तत्वार्थ का प्रतीत्य उत्पाद की गंभीर युक्ति से देशना पटु जिनके व्याकरणवत यानोत्तम मध्यम कनय के प्रणेता नागार्जुन को नमन है। उनके शिष्य ज्ञात्र श्रेष्ठ सिद्धवर स्वपर सिद्धांत सिंधु पारंगत नागार्जुन परंपरा धारकों के शिरोरत्न श्री आर्य देव जिन पुत्र को प्रणाम है। प्रतीत्य समुत्पादार्य सम्मत है चरम अर्थ प्रत्यक्त नाम मात्र इस गंभीर मर्म के देशा उत्कृष्ट सिद्धियों की भूमिकों को संप्राप्त बुद्ध पालित चरणों को प्रणाम करता हूँ। सत्य वस्तुओं के उत्पाद आदि अंतों का खंडन कर सामान्य भाषित बाह्य अर्थ को प्रमाण मानने के सिद्धांत प्रतिष्ठापक पंडित आचार्य भव्य को प्रणाम करता हूँ। इसी प्रत्ययता मात्र से ही प्रतीत्य जगत अंतत्वयवान का आभास I bow to you, O Bodhisattva Shantideva, most skilled in revealing to the assembly of most fortunate spiritual trainees the excellent path of of compassion that is most wondrous through lines of reasoning, most profound and vast. I bow to you, O Master Abbot Chandarakshita, who initiated the tradition of non-dual middle way in accordance with trainees' mental disposition. You are versed in the reasoning modes of both middle way and valid cognition, and you disseminated the conqueror's teaching in the land of snows. I bow at your feet, O Kamalashila, you who, having explained excellently the stages of meditation on the middle way view, free of elaborations, and the union of tranquility and insight in accordance with Sutra and Tantra, flawlessly elucidated the conqueror's teaching in the land of snow. I bow at your feet, O Asanga, who, sustained by Maitreya, were versed in disseminating excellently all Mahayana scriptures and taught the vast path, and who, in accord with the conqueror's prophecy, initiated the tradition of mind only. I bow at your feet, O Master Vasubandhu, you who, while upholding the system of the seven Abhidharma treatises as well as non-duality, clarified the tenets of Vaibhashik, Sotrantic, and mind only. Foremost among learned ones, you are renowned as the second omniscient one. I bow at your feet, O Dignaka, the logician, you who, in order to present the Buddha's way through evidence-based reasoning, opened hundredfold gateways of valid cognition and offered as a gift to the world the eyes of critical intelligence. I bow at your feet, O Dharmakirti, you who, understanding all the essential points of both Buddhist and non-Buddhist epistemology, brought conviction in all the profound and vast parts of Sotrantika and mind only by means of reasoning. You were most versed in teaching the excellent Dharma. I bow at your feet, O Vimuktisena, you who lit the lamp that illuminates the meaning of the ornament treatise, wherein the themes of perfection of wisdom stemming from Asanga and his brother were expounded in accord with the middle way view, free of existence and non-existence. I bow to you, O Master Haribhadra,
you who were prophesied by the conqueror, as expounder of the meaning of the mother, the perfection of wisdom. You elucidated the excellent treatise on the perfection of wisdom, the three mothers, in perfect accord with the instruction of the Savior Maitreya. I bow at your feet, O Gunaprabha, most excellent in both integrity and scholarship, who, having excellently distilled the intent of 100,000 disciplinary teachings, expounded the individual liberation vows flawlessly according to the tradition of Sarvastivada school. I bow at your feet, O Shakyaprabha, supreme upholder of discipline, you who reigned over the treasury of jewels of the three trainings, in order to disseminate the stainless discipline teachings. For a long time, you excellently expounded the meaning of the vast discipline treatises. I bow at your feet. I bow to you, O Master Atisha, you who, having taught all the profound and vast traditions related to the words of the Buddha within the framework of the path of the persons of three capacities, were the most kind master disseminating the Buddha's teaching in the land of snows. Having thus praised these most learned ornaments of the world, the excellent sources of wondrous and insightful teachings, may I, with a mind unwavering and pure, be blessed so that my mind becomes ripened and free. By understanding the two truths, the way things exist, I will ascertain how, through the four truths, we enter and exit samsara. I will make firm the faith in the three jewels that is born of valid reason. May I be blessed so that the root of the liberating path is firmly established within me. May I be blessed to perfect the training in renunciation and aspiration for liberation, the total pacification of suffering and its origin, as well as in an uncontrite awakening mind that is rooted in an infinite compassion that wishes to protect all beings, sentient beings. May I be blessed so that I may easily develop conviction in all the paths pertaining to the profound points of the perfection of Vajra vehicle and perfection and Vajra vehicles, by engaging in steady reflection and meditation on the meaning of the treatises of the great trailblazers. May I, in life after life, obtain excellent embodiments that support the three trainings and make contributions to the teaching that equal the great trailblazers in upholding and disseminating the teaching of scripture and realization through engaging in exposition and meditative practice. May the members of all spiritual communities spend their time in learning, reflection, and meditation through the proliferation of sublime masters who shun wrong livelihood. May the great face of the earth be beautified throughout all time. Through their power, may I traverse all the paths of Sutra and Tantra and attain the conqueror's omniscience, characterized by spontaneous realization of the true purposes. May I work for the welfare of sentient beings as long as space remains. सभी संघों में श्रवण चिंतन व्याख्यान साधना क्रिया में सदारत असम्यक आजीविका के परित्यागी श्रेष्ठ विद्वानों और सिद्धों की प्रवृत्ति से जम्बुद्वीप महाभूमि सर्वदा अलंकृत हो। उनके अनुभाव से समस्त सूत्र तंत्र भूमि मार्ग में प्रवृत्त हो, अनाभोग दोनों ही अर्थों को साध कर शीघ्र ही सर्वज्ञ जिनका पर प्राप्त कर आकाश स्थिति पर्यंत लोकहित कर सकूं। Oh yeah. Thank you. Okay. Thank you.
This is a praise salutation, verses of salutation from Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika. Salutation to the Buddha for teaching dependent origination, which is free from the 8 extremes. 소자 초부리연체 아니 대화도 동에게 초원유 유대행의 인신세가 대화도 동에 문제가 정식이가 돼. 대명도 그러고 다 대단 동에 문제가 대화도 이두산에 아니 지금 무추주지네 거래 직다 초야 직다 대화성을 가지고 근데가 초야 전화야 아니 그걸 지금 답시를 시행시 지도 그렇다 지금 제자들이 대화 전을 이어가다 동네 민들어지는 동네들이 탐도 올라오면은 구역을 개고하다 저 생각합니다 이나야 다 로안 미다 캐버 가야르스나 로안 미 상몽 동안에 되지 제자는 그 동네에서야다 대화 조야성에 대해 채색 모든 관계 대화도 동네에서 많이 봐 거지 아니 중중기 나와다 로다 아니 로주다 미르는 대로 제 바다 로자다 진짜 상다지 미 투구야래 저들이 이르잖아요 다 알아서 로미 다 통수도 이래다 로미 아주 전문이 되가리야 미 통주도 주시죠지 다 뒤도 상월로 동네 민들 받아 대원대와 직주 임배 타라 아니 미 남주 뒤타네 아니 라랑게 다지 소소다 데베 대와 주야다 동네 세야게 지 탑시 소소소다 롱올이야 다지 탑시 약수들이 삼바로 제제 동선 다 로데기요 자다 미 남주 여베 인도산에 아니 그 저블리디 가게 다 소자 먼저 몽구지에 나네 다 미지조를 폐기해 시우 정도 돼야지 자 그래서 미 남주가 타네 영대기로 저들이 인도산에 다 가서 도드니부 삼월로다 등에면도 받아 대원도 드리지기 타네 아니 라랑게 다 대화 주야다 동에서야겠다 타블 소소스바 시 롱올리아다 약수로 보다 주되기야리 도스제니 다 말아서 지다다 밀리아 소자 상당한 시제니 지 제공 다 동에 디잉에가 다 소자 상당하게 여버는 지금 아주 직고 여러 왔다 그래서 이 인도산에 아주 제공 다 동에 디잉에가 세야리하다 미지소 나로나 지 신뢰 다 제안에 손식이 아니 림베기 다 신뢰기 지금 여자들인데 아니 지금 통화직 신경쓰는 서로 되네 림베기 지금 장 수두샤기 다 이거로 인생인데 아니 되게 타네 다 간다 아니 솔레를 짓고 림베 야게체네 다 들음 니슈에 나왔다 추제기 야게 시우지 친체 다 다른 것도 좀 주스기만 안 돼요. 주제 이야기 시우신체 다 되는지죠. तो यहाँ पाठ करने वाले को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले आचार्य नागार्जुन के मूल पर्या कायिका के मंगलाचरण के पाठ करते हुए और So first
Of course, many of you may have come to my teachings before, and maybe you'll find what I'm going to say now something which you may find usual and normal, but I will still say them for those who have not come to my teachings before. So without it is quite obvious that we don't have to resort to any reasoning that to prove that all sentient beings, even down to the ants and small bugs, want happiness and do not want suffering. They want to avoid suffering. This is a fact which is undeniable. Since we don't want suffering but want happiness, even the animals, small bugs, down to the smallest bugs, what they do is they seek some living. They find ways and means to live their life, and therefore they move from place to place with that desire. So without that desire to want happiness and not avoid suffering, they will not do that. And so the difference between us humans and the animals, such as ants and so forth, is that we human beings do not look for some temporary relief alone. We do not think of overcoming just the immediate problems and difficulties, but we have this marvelous intelligence with which we are able to plan things in order to achieve our goals over a month or years and decades and centuries. So we can do that. And so the nearly 7 billion human beings on this earth, all of us want happiness and do not want suffering. We want to avoid suffering, and therefore in order to achieve this goal we look for different means to achieve it in accordance with our own way of seeking the means to achieve that goal. And so so all of us we find our own the best means, the means in to avoid suffering and to obtain happiness to the best of our ability. We find our own ways to do that. And so we human beings have, of course, when we are thirsty and we are hungry, what we do is, in order to overcome that, historically, what we have done in this beginning is to cultivate the crops, and then in order to do that we have also invented tools like during the Stone Age, and then the different ages down to today, and therefore today we are in the 21st century and we have highly advanced technology to achieve these goals. चीज़ें बनाते थे और आस्ते आस्ते ऐसे करते करते जो कि तकनीक की चीज़ें बनाना यहाँ तक आ गए हैं। तो इसलिए खास करके 20वीं सदी में तकनीकी जो विकास जो कि बहुत ज़्यादा हुआ है, बेहद हुई है, तो इसलिए और ये जो कि अभी 21वीं सदी में प्रवेश है। Blessing for the tea. Grace. Grace. 다다 아도 들을 주 적지 부지 나와리야 다 컨디션을 슬로이나 다 뭐고 야게 전부 침벌 근데 지도 나리야 다 뭐고 야게 지고기 다 미셈 그 강에 세트야 말지 뭐고 야게 튕긴 좀 무시다 여체 임베이나야 셈무지 여대보다 멍구치다 통되기도 와
대가이는 리치기 다 도구 강에 세니 류부 지 동네 용도야지다 지 류조 대와 그게 야구시 shum이나 애는 미강에 배지 세트 삼백 솔직히 근데 일단 누시고 다들 매기 요지 저대도 와 다들 학원 되야지 천리 맨주 천리 양나지 레제 즉 천리와 즉도团에 심주로 제인도 자네 어디 미 생기 디두디 쇼지다 일루 디두디 숙청부 쇼지 인데비치기 다 문제 사업이 용되게 하래. 근데 인도산에다 일류 때문에 에너지 디도요야. 지 왕시기다. 왕시의 유네 지 내거기 지 이츠바 근데 좀 뭐인가. 일루 코란 게 때문에 지다 지 디도요야. 지 님실지 제일루산에 또 지금 일류 때문에 지금 뭐 기분 용도야. 변나 아니 지금 대사 세당 나게 차도 단심사도 저기 숙소부지는 뭐이나 지 공연 시발이야 지다 지 수이동 지금 나가는 시기 지금 자 냐뭐 이동하다 지금 로 변의 무슨 사고다 저저 무슨 사고 전들이 여기 있네 대상기 다 sem투되버데 그게 그게 동네로 제모토로 제시 그 간다 sem기다 디두디 촌 숙청부시 우지 되지 다들이 통용도 와 다들이 이두산에 다 간다 이류 때문에 다 디지털이야 생인데 다 나가지 신내지 통용에 지 저도 와 다디 레레 나도 미지존나로 되게 쉬운 신기 지금 남주기 지금 심주지하고 너버디 숙성부 여부 인도산에 로동라 가지 신가지 되게 삼네 다 가다지 최비 타바스야지 되게다 미다 지존나로 레버리 다 되게다 최비 타바디 지금 리베기 아니 지 그게 리베 줍지 근데 그 전에 양상동야 야 릭지다 데르테 네글이야 튜치라고 지금 네글이야 야지 미 강사 캐버지 지기 야 그게 지금 쓴단 뉴도 거리야 지금 숨니 다 근데 그 전에 아니 또 지금 이지 전에 야 지금 셈디도 쳐야지 다셈 뉴도 쳐야지 그 뉴지로做的 참바도 자와들도 와 세상 하나도 저번에 네가 줄로 쫓아오디 참을러게 아니 참바도 자와서야 돼 참에 송되게 와리 다 참바도 자와서야 돼 냠린 셰인도 전에 야 될래야 개지 에너지 좋습니다 큰진다 대주택이 개지 연구 여부 있잖아요 될래야 미가게 지금 냠못 돼야 돼 아니 사먹거면 아니 큰진기 로베 균사 내야 되려야 아니 지금 그게 forgiveness 딱 가다지 탁상 좀 써래 나 어딘데 아니 나 양미 해야지 중국 상면 안 되는 것도 그래서 니네 이르잖아요 나 줄로 쏘셔야 돼 참을러게 지 가다지 잠바다 자와다 아니 지금 써봐 적시 아니 전이 추중송야 다가는 신기지 큰진 미시버 지금 탁상 때야 드주 제디 나다도 줄로 상면을 이렇게 차대게 하래 자 다 줄로 라면은 멍구지 예배나네 다들 셔마 타보는 신기 다 릭지기 아니 기부터다 대다 지금 숨셔버 될래야 이지셔니 조조 이지团에 로태야 다 되게 참바도 자와서야 되게 냠린디 지금 그게 인구 리베딩네 다 당돌랑배团에 지금 냠린 숙성부 중요하리야 다그 짭den기 줍지지다 고요하러 와 자, 다 될래야 아니
다 잡된 게 떠주를 줘. 그거 아래. 다 될래야. 아니 멍구찌기 지된 거 봐보. 되네. 다 지된 거 봐보 가서 꺼버리. 저들이 인도산에다 지된 거 봐보디. 제외 등이래. 그다음에 제외 등이 제게 지된 거 봐보 가서 꺼셔 인도산에. 나라도 상황로 규리야. 그거 다 제외 등이 제 뒤 꺼버 인도산에. 나라도 상매 규라. 지 제외 사변도 네버지가 상황로 요리했어지. 어떤데지 타네. 엔다 군주 계획 지기다 가서 우리 그게 셔봤으면도 군주 계획 탑다 약슈디다 아주 참즈권 근데 세세체 다 독스도를 했으니 송대도 와 다전에 다 취규 되네 림베전이 취규다 릭지기 아니 심 이루 때문에 됐어야 컨데스 연구해 봐 다디 배나 칭모부지기 아주 대쟁모부지기 아니 대쟁모부지 좀 쇼스네 저한테 말람게베 죽음에다 지기 배나 신게 신베 지기 로도 저부 상부지용하래야 아니 내가하게 맞춰봐 탑식하게 맞춰봐 아니 로도 야부심이 버쇼스 러시아베 그 연구야 말해 어다디 내가 서시디의 신부직세 아니 대간에야 지 추더 류더 지 다가는 신기 넘시기 지기다 사람도 더 뭔고 지 견점배원에 제부디 연구열와 자상과 치르기 지 아주 대쟁거부터 제대로 그 규도 견전이 있고요 아 치르기 내 나서 신배 이나야 나한테 내 나서디 육한데健康的 되는 연구요 들이 인도산에 내 나서디 시더디 내 나서 영향이 유인디 바 모셔버체니 디바 시더체니 아니 유인 될 때는 중에 내지 동네를 터득해야지 딱 아주 미 상도 되시는 거 알아 저들이 인도 일류 땡기 동네에서야 돼 또 이제 지금 투고 왕기다 일을 믿어 용되게 그렇지 근데 이제는 다시 심 투고 땡기다 컨디션 바 세고요 딱 간다 규된 깬사지 거로 상무스담이나 그 치르기 지 최대의 규된 제위 균제가 타네마 진로되기도 와 사실은 이제는 나 삼류직 대화도 통해서 해야 돼 규된 제위 깨는 데다 연구해야 되지 근데 지금 타네 아니 다스 쟁기 출로다고 다가는 신기 배질 아주 창제 상자 창제 할매버 나도 규된 깽기 타네 아니 가져다 디두리 용되게 해야 있어야지 어다 상제비 취기다 다가라게 규된 깽을 때는 이제 디두리 용되게 해야 있어 전다 도스니 그냥 더루지게 있고 तो जैसे कि आज हम यहाँ 21वीं सदी में पहुँच चुके हैं सब प्रवेश कर चुके हैं तो इसलिए 21वीं सदी में हम देख सकते हैं कि बाहरी विकास जो तकनीकी विकास जो So today in this 21st century, if we look at where we have reached, we have reached at a period where there is where we have highly advanced material development. And so if we look at these countries where there is which are highly materially advanced, we see that although there is material development and progress, we see many people who are unhappy. And so therefore, what we can see is that, of course, in order to overcome through the material development, we have also developed the different medicines and so forth, and which are to overcome our physical pains and all that. And therefore, we have now reached a point where the scientists are today examining, to see how we can overcome the disturbances that we have in our minds, the unhappiness in our mind and so forth. And so
So what happens to us is that through the different mental negative emotions such as attachment, greed, and anger, jealousy, and so forth, we have all these mental disturbances, and therefore even the scientists see that not only through the sensorial experiences can we overcome these problems that are mental, but we need some other means to overcome them. And so this is quite significant finding. And as humans with intelligence, of course, we have also in history developed this religious faith in different societies in our society, and so there are certain religious faiths which are based on reasoning, and then there are others which are more based on faith, and so faith in some and trust in the founders of the religious traditions. And so so in all these religious traditions of the world, what they teach is love and compassion, and in order to overcome our anger and so forth, and then in order to overcome our dissent towards others, we also have the teachings on the practice of patience and forgiveness. And so all these major religious traditions of the world teach the practice of love, compassion, forgiveness and tolerance, contentment and self-discipline. And so amongst the world religions, so what we can see is there are certain faiths which are based on, which emphasize on faith in the founder or God and so forth. And so for them, of course, in order to back up this kind of faith in the God and founders of the religions, they need some philosophical view and perspective as well. And therefore, for the theistic religions, what they use to reason out that we need to practice love, compassion, and all these is that they see themselves, the followers themselves as and others as everything coming from is everything as being creation of God, and therefore, because of being creatures, we also have the seed of love and compassion, all this, and therefore, by seeing the God as the creator and all loving and all that, then they also see that the reason to practice love and compassion towards all the creatures of God, and then. For others, of course, there are religious traditions which are more based on reasoning or understanding of the law of causality. For example, if we look in the external world, in order to have a good harvest, we cannot just make prayers to have the good harvest, but we need to. Prayer alone is not sufficient. But what we need is the various other factors such as the manure, the earth, good earth, and then the weather conditions and temperature and heat and water and so forth are needed. And so similarly, if we look, just as in the outside world, we need all these different causes and conditions to have a good crop. Likewise, to have a good state of mind, to make a transformation within ourselves, to overcome, for example, our sickness, we resort to medicines. And so, similarly, to overcome the disturbed state of mind, what we need to find is how these disturbances happen to us. What are the causes and conditions that give rise to these disturbing emotions, and then accordingly we have to find the means to counteract them. And so in order to do that, of course, we need to use
the different factors that are within our minds to overcome these negative factors that are within ourselves, these disturbance factors, and therefore the practice of love, compassion, and so forth come in to overcome our anger and jealousy and so forth. And therefore, on the basis of that kind of understanding of law of causality, how things come through causes and conditions, we have the religious traditions of India, such as these non-theistic Sankhya school, and then Jainism and Buddhism, which are based on the law of causality. 이 루보 당국에 अपने फल के 자, और खेती बाड़ी की फल की प्राप्ति के लिए और इस वर्ष की 어디서 이게 루보 당국이 사부 바탕으로 당국이 되게 특별사디 이게 가서 열었지 코컨시 깨져버려 그래 좀 말해 코바국이 코바 바탕야 당국 어디 तो किसान जो है His Holiness is saying we need to run the exhaust fans. केवल प्रार्थना करके नहीं हो सकता है केवल प्रार्थना ही करके बैठे रहें और अभ्यास कुछ भी ना करें खेती बाड़ी ना करें तो फिर वो फसल उग नहीं सकता है और फिर उसके फसल की उगाई के लिए ज़रूरी होता है जैसे कि जल के और ज़मीनी तौर पर या जैसे कि मौसम के सर्दी गर्मी आदि कई तरह के कर्म और कार्यों की जरूरत होती है तब जाकर उसी तरह से जैसे कि बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी केवल प्रार्थना करने से संभव नहीं है कि बीमारी किन वजहों से किन कर्मों से हुआ है ये जानते हुए उसे समझते हुए तब जाकर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मानसिक तौर पर सोचना क्योंकि हमारे जो दुख सुख जो है ये दुख और सुख दोनों ही मन से संबंधित होने की वजह से क्योंकि मन में एक तरह का मन अशांत होने की वजह से तब जाकर के दुख और सुख के लिए उत्पन्न होता है। इसलिए कर्म और कार्य पर सोच विचार करना बहुत ही ज़रूरी है और यही वजह है इस तरह से जैसे धर्मों में भी जैसे जैन धर्म है या हिंदू धर्म में भी जैसे संख्यावाद जो है उसमें भी ईश्वर को नहीं मानने वाले जो हैं एक तरह से सिद्धांतिक तौर पर तो वो कर्म और कार्य पर जाते हुए इस तरह से अपने आप को विश्वास में डाल जाते हैं और बहुत धर्म में इसी तरह से सिद्धांतिक तौर पर इस तरह ऐसा माना जाता है। 변한 거라서 냠용을 집이나 패질 싸워서야지 밑삼도 맞아요. 둔둘이네 변화도 천리구에 딱새 체인도 되는 식도와 변화 지다 지지 니 매대버 다다체 매셔지 다다지 지지니 찍대 로봇 지지 찍여체 찍대 로봇 매체 다 니자로 매대버 다다라 지지 매대버 강了 아니 지지 현지 님도리 여버치니 디두스 절라지라지 다 곧자와시 된 거로다 저자가 매대버데 현식이 세단 즉 참지 그게 가서 우리 그게 다 가서 소화르시 그 땡도 전에 된적이 지지 매대버데 나서 매셔버데 쇠야데 시라 교가서도 제가 둔둘이네 그 자와서야 주베이나 그 팽기듯이 그 sem나 제 차도 류리야 패야도 개요 말때 간다 sem나로리야 지금 그게 가서 우리 그게 때민 거명으로 그 패지 지선 용주면다 나다 가르쳐서 사면서 맨데가 지금 지기 주 자와로 스타인도 자네 사디리인도 둔둘이 된 것도 다 밀레다 다가는 신기 지금 한저 취주간에 현실이 자와체네 땅도 살로 셔버리 어디 게임이 못되네 많이 잠지와네 땅도 살로 셔버리 지나 드리이도 전에 자와생고 쉬어지기다 지금 미심이야다 지금 가서 우리 그게 저다야다 지금 심을 그게 지금 시들을 때야리야 아니 심지 게임인 거미 인산배 지금 진난다 지금 남자라 뜻이 제 뉴동야가 쉬우pen도 그 둘소리네 이 팽기요 자다 다 자와서야지 공연 시베되는 연구비도 와. 또 이류되는 용되기도 와. 딱고 지금 자와 여배이나 배나 자주다 나 사월로다 지 싱글이 지 류 나서 여배이네 지
로봇 지배 참제 초하로 슉 전부 떼제 들이 주무이나 그거는 룰은 넣수 요래데 이네 생면 안에 지다 설시십시오하지 도와 자다 디다 또 뭐는 주거라 지금 biological 다 간다 리뷰 줍제 때문에 들이 용되기도 자다 디 철 대바 연애인다 철 대바 매네인다 너는 튼줄이 자와서야 돼 편도 여빈들은 튼줄이 쳐야 말았다 지상 가라서 미나리 있네 철 대바 연애를 야 철 대바 연애를 매네리 아니 간다 자와서야 돼 시우지 개침으로샤 아니 자와매베 지소지 차베이나 자와매베 김산 차베이나 디나리야 영에 미디디 기브게 요 말이 지금 뭐지버 제 지금 토바로지 제 현나로지 대과지 이것도 봐. 용어부 그제 여배이네. 제외 펑대버지 김상이는 용어부 사 여배이네. 폐지 기복하고 그래. 그래서 들이인도 세화성의 여배이나 용어부 사람 매버지 미사 쪽으로 준비이네. 미사디 나로를 지금 제외 초하로 숙천부 여배이는 띠기버요. 그래서 들이인도 세화성이 시부지 다 쳐버려도 와, 개쳐버려도 와. 내가 아주 리치기, 아니 잠바도 싸워서야 돼. 최저거다. 지금 냠는 게 차셔 임버지. 그래서 철 대바여나 지금 잠바도 싸워서야 돼. 지금 돈안 치고 위여봐. 지금 철 대바 믹스에 매나 아니 잠바도 싸워서야 돼. 지금 그러다 돈안 게다 마요야 서로 띵아서 놓아셔. 철 대바 제대로 줘서 대바래. 그러다 철 대번 명연집에 있나요? 잠바도 싸워서야 돼. 자시부 이머지 창면 시과지 그러셔. 그들이 인도 지소 최대 유배 지소 속으로 써야 돼. 가고래. 다 참지 대비 지소 속으로 써야 돼. 폐질 아주 죽퇴야지 저라 죽과지 그러셔. हम अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि प्रेम जो है वो So we all know from our own experience that when we are sorry. So if we look at our own experience, we know that human beings. It's not only human beings who have the experience of love and compassion of this, but even animals can have such experiences, and even scientists today have found from their experiments that that animals need love and compassion, and for example, they have done experiment on guinea pigs or some rats, and then enduring by causing injury to two rats, and then separating the two rats, one with some company and the other without any company. And then in their experiment, what they have in their research, what they have found is that the one which has a company, and that company actually constantly licking on the injury, on its injury, actually recovers the injury faster than the other one who is without any company. And so from this, what we can see is that even the animals actually respond to love and compassion in a positive way. And so when you have love and compassion, even animals feel perhaps that they are not insecure, and there is no sense of hopelessness is there, and therefore maybe these help in recovering the injury faster. And so we as humans, of course, we need when we have people who show us love and compassion, then what we feel is the security, and then it helps also to do away with insecurity, sense of insecurity and hopelessness. And therefore we all know that when we are sick and when other people show us love and compassion, and we feel better, and therefore this of course has nothing to do with any religious faith or anything like that. This is something which is biological, and
and whether we are believers or non-believers doesn't matter. Love and compassion are essential to us as human beings, and even if you have families with love, without any love and compassion, then what there would be is suspicion and distrust and so forth. And so, however wealthy they may be, I mean, there is not going to be real happiness in the family itself. But even without any, without being healthy, other families would still be happy with each other. The family members would be very happy and cordial with each other through love and compassion. So, love and compassion is very essential in human, in humanity, for humanity. And some people sometimes believe that love and compassion are something to do with things to do with the religious matter. They are religious matters, and therefore, because they are religious matters, they think that they don't really need to cultivate and practice love and compassion. And this is completely wrong. So even though they may not have any religious belief, still they should not neglect the love and compassion. And so this is something which, as human beings, we need, and we must try to cultivate love and compassion within ourselves. So, of course, we can cultivate and promote this love and compassion within ourselves, and we must do that. Yeah. Tana zamuni degalaya mi tungju tunju ta gyarugyari. Cheza tungju tunju yeri samalo 최대 여버지 소거스라나 가고자. 아니 최대 여버지 소거 중에 다 최대 잠을 먹고 여기 있잖아요. 그 영어로 야래. 대 최대서야지 소소소 감도 먹어다. 아니 유롱 소소소다 파미기다 추규도 뜻도 하는 전에 저야마도 찔을 켜버지 야야 말. 자 당연히 미세 최연에 매내에 가다지 잠바다 싸워서한디 판도 여대버지다. 거기 여대버지 모주지야. 다 이제 모주제베터네. 지 휴휴간에 잠지셔야 될이야. 지 터나 사발래야 하지다. 대를 지 당도 줘야지. 대배지가 로종통에 잡혀야지 배지리. 자, 이리 이르잖아요. 미통주 dun슈스 여대버디 이디 림베기 잠진된배 미럽직 소토야 패질 탑시야 해. 더 띵나서 집에 개리 상가지 잔디기. मनुष्य इस समाज में जो है वो करीब 70 जो अरब लोग हैं वो 70 अरब मनुष्य जो कि धार्मिक बनाए जाते हैं. So there are over 7 billion people on this earth. And of course, it's difficult to make all of them believers in religion. And it's in fact quite complicated to have everyone, all of these 7 billion plus human beings to become believers, because there are many different religious traditions. And these traditions also have developed within certain geographical context and historical context and so forth, and therefore it's not going to be easy. It's difficult to have everyone believe in religious faiths. But what we can do is we can educate people in the practice of love and compassion, so that people can inculcate them, and then they become loving and compassionate people. This is possible for us to do, and I feel that it is our responsibility to do this job, to educate people in love and compassion. Oh yeah. When I see that Jesus misu suineda, misu suine, she seminaria, she shan a pembe sambachi, she shan a chick sambarushina, passion in manage meet the profession. She the lady damender, you did some law, any passion,
지 판별人差退지 나 삼는 날이야 지 장바도 자세하게 초로 사람 매비체 지 랑디 버시 삼대비 침베이나 애니 지금이 지 그게 신 락자로 이거도 제디에 애니 그걸 베게 네베 정신으로 하지 용되기도 와 그런 거라도 자가로 왜나 차샤네 지 변은 변조고 도네 다 애니야 지 시우지 의수고 차바 시우지야 돼 지 나가는 신기 마찬가지 내수 용돼야 애니 지기지기 투주셔야 지기 근데 용돼도 돼야지 싸 가와 투그랬으나 롱바 침묘하리 망조리 레디 진짜 용돼야지 제법을 라랑 셈가 나네 랑도 버식 사바마도 샹을 자와다 지금 샹의 참배심고 매배 경기 딱 견도 하는 거 너는 최배나는 차샤네 최슬로도 지금 왜 말함자야 그러지다 지금 넘었는데 알지 준비시대 알지 근데 지금 셋세 근데 지금 넘었는데 말함자야 준비시대야 뒤에 소수 랑게 코너 줘야지가 않은 집에는 엔셔디에 뒤쳐도 봐 지금 가다이니 가서 우리 그게 진상 중국도 와 사실은 인도산에 가다가서 주소 나려야 잠집 빼야 생각이 쉬우지 개심 그러셔 इसलिए मनुष्य में कोई भी हो तो So, and it could be any a human person. If the person is loving and compassionate, or in other words, altruistic, then whatever profession they are in, that profession becomes very beneficial to others. But without this altruistic attitude towards others, to help others, what happens is you may be very expert, you may have some expertise, but that becomes a tool for harming others and people in society. So, for example, if you look in India, for example, there are people who bully others, there are people who exploit others, but so why this happens is because of selfishness, extreme self-centered attitude. So if you have this kind of self-centered attitude, even as religious practitioners, you will not be able to help people properly. And even though you may do some prayers and rituals and so forth, but they will not be able to serve others any purpose, but you will actually harm others. And so this is not something that we don't want. दिखाना आदि इस तरह से जो भेदभाव करना आदि तो ये किन वजह से हो रहा है देश में कानून है और समाज जो कि एक लोकतांत्रिक जमहूरियत के देश है लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो कठिनाइयाँ जो समस्याएं जो उत्पन्न होती तो किन कारणों से हो रहा है केवल खुदगर्जी बनने की वजह से अपनी बारे में सोचने की वजह से यहाँ तक कि हम धार्मिक जो लोग थे उनमें भी आप ये धार्मिक समाज में भी देखा जा सकते हैं केवल पूजा पाठ तक सीमित रहना या कोई पाठ करना या कोई प्रार्थना करना और पूजा अर्चना करना यहीं तक अगर सीमित रह जाए तो फिर बड़ी दिक्कत है इससे इस जो कठिनाई है जो उसे समझते हुए कि करुणा और मैत्री की ओर प्रयास होना चाहिए ऐसा प्रयास करें 대 줍토야게 줌젠디 나랑 사mol라리야 지금 바이올로지컬 풍부 주적 거래네 아주 미시도 고추이르잖아요. 판매 잠재원에 미시도 고추를 미시 사롱 제베. 근데 이르잖아요. 안한솔이야. 정리를 미 잠지 제베 초와 띵섭지 나솔이야. 용돼요. 자서 그 안한솔이야. 현지기 나가다 잠지 싸면디 여유 차려래. 싹도 좀 먹어. 그다 싹도 좀 먹어. 여유체. 다 랑니 현지비게 초 잠지 오안에 살롱 제베 될라 샹을 파 지금 잠지 때야게 누베디 여버리셔. 그래서 딱 가르쳐 버렸으나 아주 신주가 하나 배지 부즈 지 그런서 나자 지지를 비게다 참부르셔 돼야지. 퍼스트 때 리카리임바 연된 시중의 지 유슈의 최대 유명까지 계신 거 봐. 부즈 지지를 비게 참부지 점점 제로를 손도 다게 되대도. 다드네야 로인드산에 엔신에 아주 밀 행기 누구 지순코 낭매질샤
다 지 유추다 아니 리르다 지 연대치 중다 다 아니 최대 잡면은 다 이리 가네 아니 이야로 체체 아니 한길 직규를 여den고 지 낭면실래 지금 민주화 여대부터 이디 야 지금다 가서 그게 조셔차 다 뒤도네 아니 나도 켜서하게 계속 숙소주 처를 진제 들이 용되기도 아니 여러 용서 들었다 자 들이 인도 만화도 신용 같아네 춘주간에 다 생기기 다 간다 잠지 누버지 여대부터 뒤 아니 미 남주야 남주 타네 다뒤 간다 그거 여대부터 판도 여대부지 너는 수수 수구 최대이네 지금 잠지 셈지 예배이나 수구 최대인데 약을 용이오지 그다음에 healthy mind, healthy body 있으니 시야돼야지 용돼요 그래서 들이 이르잖아요 띵어도 로정 도안에 잡혀야지 다 디벤 야가박에 유대 나무네 디 secular 사지 나무네 유 힌디게 가서 그래 secularism 그걸 믹스시 줘로 여러 secular 여러 저자다 거래되니 야가저리네 변 secular 시리샤니 용되게 하래 저자에니 로똥라 공네 secular스야 떠주지 여체네 따디 출루 3월이야 그지체야 귀셔체야 지구체야 다가는 신기 secular스야 고아직디 아니 출 대번 맹연 소리네 변나 개박하신 가지고 순구도 짜르와까 다디 차다와리 그래서 차다에 떠줄라 잡아 쭉 열어디 이네 차다가 따원 증에들라 리시스잖아 세지 콜이야지 귀셔부 측지 셔야 되고 그래서 이제 인도산에 최대 명예는 이네 코레베 통주리야 다 가서 우리면 진조로 제시하지 다디 쉬우지기 들으셔 내가 좀 쉬우지래셔 그래서 인도 롱버디나라 세쿨러 사지 여배 인도산에 로똥라 먹고 나라 여배 인도산에 출루 먹고 출루다 저불링 출루 상월로다 로버디나라 여배 차디어래 그걸 녀도도 연구하려 마도 지금 산에 샤베 있는 시라야 그래셔 뭐는 지금 저불링이야 미국도 도버지 땡데르셔 자 디에코 싸워놓고 디 세쿨러스야 그렇다 출루 리스 맞죠 상월로야다 지 귀셔치야 봐 라나서 소수 출루는 좀 가가지 다디 대바다 그게 그분이 여하체 주로 사원은 그거지 대바다 소수 줄로 되지 도센드라지 영어가 다들이 인도 아주 세쿨러 기타 타네 아니 저기 가서 우리 참지 시행 그 타네 다 참지 공도 빼야지 최대다 그 타네 참지 공도 빼야 매버지 뒤쪽 보면 거라간다 시 롭종 때 참지 공도 빼야지 또 땡데지 돼야 되셔 뒤 야가네다 고추고야지 땡데지셔 다 뒤다라네 시제 미탄지리아 여댕에게 참지 사비로고 시행을 타네 야제 떠야지 차소나 다 뒤가려야 아니 최대 떠준다면도 예배 최대 뒤가려 내배제이나 아니 뭐네 지금 참지는 코네 공도 빼야지다 최번 민준 총어지다 최번 거냐 전에 그게 다 가요 라요 진행지 잘 시제 지금 잠들이야 더거지 그게 이지다 더나게 매배이나 아니 최대 거에 랑데 라다 랑데 총지다 가다 랑데 버시 something 그 야나로 되지 아니 최대게 밀고 거다야 밀수쇼도야 차이도 자 근데 이두산에 다디 계속 쉬우시 통하는도 되어서 붙직시 तो इसलिए हम मनुष्य जो है वो बचपन से ही माँ बाप के प्रेम में से जीवन यापन में शुरुआत हुआ है इसलिए हमारे जो शारीरिक शरीर जो है जीवन जो है उसी से तरह के प्रेम से ही शुरुआत हुआ है और अगर हम बारीकी से देखा जाए तो फिर मनुष्य में एक कुदरती यानी कि we have grown up through our love and compassion, under the love and compassion of our parents as human beings, and therefore we have the biologically, we can say we have the seed of love and compassion, and therefore we have this potential to
potential for love and compassion within ourselves. And if we look back in to our childhood, when we were children, we have played with other children without making any distinction or without trying to see which caste or race the other children belonged to, or which social status they belonged to, or which religion they belonged to, and so forth. We played together with others, and with this basic human condition, the basic human feeling with each other. And so the basic human feeling is that of love and compassion. But as we grow up, what has happened to us is that we have forgotten this basic human trait of treating each other with love and compassion, trust and all this. But we have become to emphasize more on the secondary traits, such as race or the religious faith and social status and so forth. And therefore, we have kind of our love towards each other has kind of diminished over time, and therefore the practice of love and compassion is something which is should be seen as a secular sort of subject. And if we look to India. There has been for over 1,000 years this respect for religious people, for different religions, as well as those who are not religious or non-believers. And for example, in India, there used to be the philosophical tradition called Charvaka tradition, and the ancient materialist tradition, and who didn't believe in past and future lives and so forth, karma and so forth. But even although the philosophical view of that tradition was rejected and actually criticized by other traditions in India, the practitioners of that particular tradition were respected as sages, rishis, or sages. And so in this country, we have the tradition of respecting all everybody, whether religious or non-religious, and believers or not, to respect them all. And therefore, when it comes to faith, the talk about between faith and religion, we have to make this distinction of having faith in our own religious traditions, and particular religious traditions, and then having respect to all the religious traditions, which is something that has been extant in India for over 1,000 years. And therefore, we need to promote today this compassion through the education in secular ethics. And I feel that we must start this education from India itself, making India a model for the rest of the world in this education of secular ethics. And so through the education of secular ethics and promotion of love and compassion, then we can actually, on top of that, then we can actually add the religious practices. And then once you have a firm grounding in the secular ethics, then you can actually become true religious practitioners as well. And so otherwise, we would use religion for ulterior purposes and with ulterior motive, and to bully others and so forth. केवल अपने बारे में ना सोचते हुए स्वार्थ यानी कि खुदगर्जी जो है कि उसे त्याग करके, जैसे कि खुदगर्ज होने की वजह से हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, धोखा देते हैं आदि, उसे त्यागते हुए इसको प्रवेश करें. 그래서 다들 다 추규 저분이 디가래야 다 추루 나마를 먹고 싶지 요데가래. 나 추루리 찍나 믹스에 떠주게 매버체. 다시 다수야 서로 지들이 제대로 돼야지. 다 추루 리치데 떠주게 되지. 다 디디다 그 유즈무 내기 알라 그 누베차야 알아. 그 떠주죠 인자. 다 디나 나시기 지대거 뭐 되게기다
떡주 직직 이제 그 보고 민중에게 떡주 직직 다 만다니도 와다 되게 거다디 떡주 디 좀전을 거네 다 장지 공도 빼야 되기 쉬운 것이 이제도 와 자상가 가다이니 떡주 면자와디 요아레디 이내 미유코 잠지 공배 동야지기 체도 mik제 떡주도 써야 가지 되기로 쉬우더나 시리 근데 이번 이르잖아요 그 미유디 집어지 다 떡주면 저한테 여고요 아니 들음 잡면더라 지금 산년 잡면더라 아니 kum시면 자요 그래 거라 미지야다면 자요리 대든 제래 아니 지금 이 삼류들한테 맨다면더 이번 이르잖아요 그 내가 두 면자와라 아니 땀바 소소소 지기다 참지 공부 동야게 아니 탑람르르르 숨지 근데 이번 이두잖아요 대 두저 감도 매번 면자와라 아니 참지 공부 동야게 탑람 면자와지 여국으로 뒤에는 내가 쳐야 돼 변도 사지 좀 된데 땀바 찍니기 아니 두제 감다 온보도 참배 아니 그게 가서 우리 그게 최송당 면자시도 봐. 그래서 사바 자치 주고 한게 대바치 좀 세게 아래. 나가는 신기 그게 지 그게 로즈 다 남주 지중다 지금 된대기 판에 전에 애야 그좀더 시대기 다 떠주면다 되는 거야 아래. 사실은 이두산에 간다지 좀 되는 정리기 변화 독거식 날이야 아니 부모간의 쿠르코와 보내 강사고 선 송두잔에 할람다 쿠르 풍부디 쿠오보 강사 로스 여반자고 이제 송는 것도 와 자들이 이두산에 디 애야 급을변아 강사매 신다 가사다매 자와 이두산에 강사매 풍부유 사로 강사매 레유 사소들이 용되기도 와 양다가는 신기 치료 돈도 주면 아니 난센 유사로 아니 거기 치 가서 오다 치료 쳐다 다 치송하다 난즈바 대탐자로 아니 대발 모주이 송대하러 모니기 매 송샤 메다메다 정도 무슨잖아 그 개도야로 저 대바찌기 아니 개도 예배다 떠주지 송도 딱히 좀전 가래 거봐 가래서나 숭세 유기 감도 온부터 너바면 저 여기 이르잖아요. 대답 참아지기. 간다 될래야 너들지기 잠지 공변을 해야지다. 여러 저상지 영야지기 된다리야 다 송대요. 진짜 미유 진짜 이르잖아요. 탑런면 저 송부 쌍기 정확하게 믿어가. 네 고도가. 저자 왔다. 말아서 산재를 쳐버지기. 뒤내초 땅아들 가서 우리 고아로 들랑체. 애는 전부들 네가 그 취지면 저 여기 뒤에 떠주면 저래 레디네 감도 매버도 뒤네 면접 송셔버되기 너는 잠지 공부 동야기 럽지 찍고이 버지 뭐셔버 제베이나 아니 주로 들이 열어 또와 저들이 이르잖아요 야가 밥에 윤들이야 야가 런인의 계셔베 다 주유 제다 모디 장전반에 송지기 다 주유 먹고 쉬우지 아래 제네다 치치기다 주기변은 시기변의 주기보도 간다 루버 다가랑 나다 주기 먹고 자래 다 루버 칠로는 용대봐 아니 조라조딘 보시에네 용대봐 제제 다 자가리야 주기직 아니 주 아니 이슈 아니 가지 어다 칠로는 용대봐 뒤에 다 삼월로 자가 루버디나라 로 자다만고 로 동라리야 다 참아도 돼 그게 가서 그래 냠도 그게 대체 다 두스대리도 저게 되게 쉬어야 돼 뭐냐라 지 점불링이다 추루 쪼세 용서로 루버지기 나리야 여체체 다 디기 추루 튼지사디 용야 여치 용야 여봐서도 마세베 내가 체세 그게 좀 말이 로 동자랑 두스대도 저는 따지면은 자가밥의 여기 스지지르샤 더동 대창 상면 대 소소 파매기 다음에 굽시 상구치다 이버디 문진나니
대 냠바 소주 민영 공부자들 가지고 계셔. तो जितने जो धर्म है उन सभी धर्मों के बारे में, जैसे कि धर्मों में भी दो तरह के धर्म माना जा सकता है, जहाँ तक हम तो देखते हैं दो तरह के धर्म है। एक धर्म है जिनके So there are many different religious traditions in the world, and we can actually divide these into two groups. One which has philosophical backgrounds and philosophical views and all that, and the other without any philosophical background and views. And so those which have philosophical support or philosophical views, of course, endure longer. And within this first group, there are those of the theistic and non-theistic religions. And despite the philosophical difference in the philosophical views between these two groups, the goal of both these groups of religious traditions is the promotion of love and compassion. This is the message of all the religious traditions, with the belief in God, the creator, or without belief in God as a creator. And what we need to, of course, we need all these different philosophical traditions because of the different mental dispositions of human beings who follow these religious traditions. So these religious traditions have developed within a certain geographical setup or within certain time frame and so forth. And because of that, we have different teachers coming into these different places and times, and at different times, and giving these different teachings, religious teachings. And so these teachings are given to people because different people because of their mental difference in mental dispositions. So if you look at Buddhism itself, we can see the Buddha, the same teacher that we follow, has given all kinds of teachings. Different philosophical views. Sometimes the Buddha has said, indicated as if there is some kind of an essence or essential person as such when he said there are the five aggregates, the five psychophysical aggregates are the loads, and the one who carries that load is the person. So by indicating, when he's mentioned this person as the carrier of the load, he seems to be indicating some essential being there. But then at other times he also has said there is no person, but the psychophysical aggregates are there. And then still at other times he had said that there is no externality to things, but the mind is real. The mind exists as a real entity. And then still further he has said that there's no there's externality of things, but there's no true existence or intrinsic existence in things. And so all these different philosophical teachings that the Buddha has given are practically meant for the promotion of love and compassion, to further these within us and not to create some problem amongst the followers as such. And therefore, from this, what we must learn is that all religious traditions have the same message of love and compassion, the practice of love and compassion. And when we can see this to be the same message of all religious traditions, then of course the religious harmony is automatically going to be there. And therefore, if we look at India, India has its own religious traditions, which are homegrown religions, and then there are religions which have come from other parts of the world, such as Christianity, Judaism, Islam, Zoroastrianism, and so forth. And so all these religious traditions, the homegrown ones as well as the important or the immigrated religions,
have lived in this country, I mean, very harmoniously for over 1,000 years, and therefore we should as Indians, you should acknowledge this fact and feel proud of it, and you should also take initiative to promote and of course to preserve and promote this practice of religious harmony, and to show to the world as well. तो ये सभी धर्म जो कि एक तरह की जन्मभूमि ही भारत है, और बाहर के देशों से भी उसकी बात, जैसे कि जुडाइज्म है या फिर हिंदू धर्म है या फिर जैसे कि ईसाई धर्म है, इस्लाम है, तो ये सभी जो बाहर से आए धर्म है, वो सभी धर्म भी अब भारतवर्ष में सैकड़ों वर्ष से, हजारों वर्ष से जो कि भारतवर्ष में ये सभी धर्म विराजमान है। तो कहने का अर्थ जो कि पूरे संसार भर में जितने भी जो धर्म है, प्रमुख सभी धर्म जो कि भारतवर्ष में जो सारे विराजमान हैं, तो एक साथ बैठे में एक साथ विराजमान है। तो ये एक सही माने में एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण जो कि केवल कुछ समय के लिए नहीं, फिलहाल के लिए, सदा के लिए ये एक आदर्श के रूप में विराजमान है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष के एक गौरव करने के एक विषय है। तो ये जो आपके पुरखों से जो आपको विरासत में प्राप्त है, उसे अपने उस पर आप गर्व महसूस करें, अनुभव करें। 다 지대 거 보면 민중에게 나래야 아다 시원하지 전에 다 장자 삶에 봐 아니 지구와 아니 사제베 쳐 디디 지대 거 보면 발지 민중에 돼 레샤 다 사제베 쳐기 균제기 다 균제기 땡중사 송되게 하래 그들이 인도산에 창마 규도 깨는 때는 좀 마도 아니 딱 버는 중기 기우 사지 다 지네 뉴주기 지된디 유미를 좀 말해스 딱 배줄을 좀 말해스 저즈자네 에네 딱 버는 중기 기우 거봐 말해서 될 레비야리 아이 미투비줄을 좀 말해스 그런 라라게 배나 숙지기 쉬지나 라도 릭튼베다 줄 때네 용 거야 다 좋은年龄 줄 상다네 그런 릭튼베 아니年龄래 잡게 거야 낭 나버시베 임베이나 그런 릭튼베 아니 시베 줄 때네 용 거야 전에 가다이니 로도 토미가 송요리 요메베 겐 아니 미다베 겐 뉴베 겐스네 겐 숨자 송도와 자들이 이르잖아 다 산제베 추기 에나 가다 다 가다 추기 디스부티기 규르 겐데 되는 용데베지 다 되버리 다 낭세기 다양지 야지 조도보다 되게 상단에 야다 낭세야 싶을 메다베다도 용구티 이네다 가다 지 지대가 보면 미딩에다 되는데 디스부티 바리 다 대나네 야 디스부티기 개발디 아니 산제베 추기 풍불레 된 셴베 다 민두버리 델레야 아니 공부시니 다음에 사 숨고야 다음에 사야 다 자원에 매 숨고야 다 자원에 매베이네 아니 당신 잠지사 그냥 나도 준주커도 당신 좀 숨고야 그래 아니 시범 차도로 다 열었다 어느 다음에 사야 돼 가르스라나 풍불레 된 셴베 다 풍부 지구에더니 투매정신 다 사야지 지구에봐 찍부이부터 늦지기 다 된적인 뉴스디기 된적이 다 가서 그렇게 개발을 전개 다돼 믿어봐 대명래야 딱봐 찍고 라와야 다 떡지 라와야 다 된적이 다 다돼 야마레스 풍불레 된 셴바 드리면 이두산에 다음에 있는 송샤고 될 거는 속이야 사다 드리인도 아들 디지털 거 보면 민중에게 떡죽 숨이가 나네 셴이부터다 아니 주로 참을러다 소울사다 아트마사지 되게 하래 다 사제 비추기 소울사다 아니 아트마사드 매비체 아나트마다 측디 합칼이야 뭐지기 다 그런 되게 하면서나 논주다 디마다 멋있다 상태인 거리 도시 तो इसलिए
इसलिए जहाँ तक ईश्वर को मानना नहीं मानने की बात है कि संसार जो कि किसी एक के द्वारा बनाया गया है ऐसा मानना नहीं मानने की बात है तो बौद्ध और So within the non-theistic religious traditions, there are, as I said earlier, the three religious traditions, which are the non-theistic Sankhya school, and then Jainism and Buddhism. And of course, in Buddhism, it is said that everything comes through, arises through causes and conditions. Therefore, Buddhism asserts causal dependency of everything. And so the external world as well as the internal world of beings living in them do not come. So according to Buddhism, it is said that all these external world as well as the beings living in them do not come without causes and conditions, are not without causes, and therefore they must have some cause for their arisal. And then within the cause, the cause has to be something which is compatible to the result that it brings about, and therefore everything comes, external world as well as the internal world of mind, comes from their own compatible causes and conditions. And so in Master Asanga's Abhidhamma Samuccaya, there is mention of three conditions, which are the unwavering condition, the impermanent condition, and the efficacious condition. And so, which shows that the things do not come without any causes and conditions, and they must come through causes and conditions which are compatible to them. And so, the difference amongst each of course of these three non-theistic religious traditions, there may be of course differences within each of these religious traditions. There may be sub-schools which are different, which have different views, but the difference between the Buddhist tradition, Buddhism and the other two religious traditions and the rest of the religious traditions, which are theistic religious traditions, is that the Buddhism teaches the view of selflessness. But when we say selflessness, it doesn't mean that the theory of an Atma doesn't actually deny the existence of a person or a self as such. It's not a nihilistic view as such. But what Buddhism is rejecting by this anatman theory is a person or a self which is unchanging, which is singular, and which is autonomous. So such a self with these three attributes does not exist. This is the understanding in Buddhism, and therefore when we say things are selfless, there is no self, we should not misunderstand it to mean that there is no person as such, we should not understand it to be a nihilistic view. जीवन से हट करके देखना आदि तो फिर इसलिए धर्मों में हम दो तरह के धर्म माने जा सकते हैं, एक जो कि आत्मा को मानते हैं और बुद्ध धर्म जो है कि आत्मा को नहीं माना जाता, तो आत्मा को नहीं मानने की जो वजह जो है इन तीन कारणों से 대대표는 상계에다 가서 보게다 뭐저 상계에다 아주 영자리야 아니 도마에니 대시청고 디송제 다들 영자지는 마송셔 차대요래 다들 가서 상계에 최게 배도 자 중실들이 다 되게니 다기 쉬하게 규미 게임이 네 딱배줄을 좋은 모임 봐 튜브줄에다 연결해 있습니다. 진지기다 소유르자네 다 떠주 디실이 떠주 진지기 타네 애니 대시자도 탈미요래 다 대시 영야고 나랑도 동해 민두버리 대화되버리 진지르자네 민두비 동해디 규를 깨는 되는 연구에 인두자네 당보 동해 담바스네 동해도 못주나 동해디 규디 아니 군중을 했으니
동해 계시기다 요 군중선 디소 다 동해 잘해야 아니 실사고지 소윤도 동해지 동해 규의 동해 두지기 동해 선의 송송 다 대주 군중서야 되라 레지 군중다 용어백 군중 쟤네 다 대소 다 동해 면접에 진짜 인도산에 아니 동해에 땅도 타와지 영야 여당매 제가 저들이 그러와 다 사고를 한다 누지기 동해에서 때 동해 대래 타와지 영다 마용서야 돼다 동해 그 싸와 레뉴니 나네 아니 군중 묘모 다 묘모서야 돼 컨디션에도 와다 묘모래 남자 먹고 싶은 거야래 다 남기 흉내 송대야 제 송야래야 아니 때민지 묘모스 지금 차과다 시다다 대주제디 때민지 묘모서야 돼 다 직도도 탓도서야 돼 실험 묘모제서야 차대 때민지 묘모 내 잡아이나 따르기에 묘모스에서 조금만더 가다 실험 묘모제서야 돼 자상가 때민지 묘모도 제디 댄서로고 실험 묘모제들 땡고도 따르기에 묘모 실험 묘모제서야 돼 유라 실험스들은 그 유들을 배서 상당 그뒤 내버려 돼야지 감 시행이 와 자상가 치지로 내버 정되겠지 로처리야 실험 묘모제서야 돼 자상가 드주제디 또定入任务啊，个你们到加块钱，在这个套呢，不要生活定那个，你们当长的，你就没得啥呢？个到是修的这样的，他电脑老来哪些蒙古就没得啥呢？他记得是啊，他地方话上，他的儿子被他打的下一个样的，是吧？他的这个他第一呢，牛毛，对面的牛毛的家，实体他的有个样吧。 아니 때문에 유몽 다 가다 유몽고 왕게 아니 랭에스 레스 다 랭에 벌써 내면도 가다 레사네 코펜지겠다 레사네 아니 두된 코에 아니 다로 개와 진리식도 주는 로래야지 이번 이루산에다 동해에 줘야 탑시 여다 메시아데 동해에 싸워 아니 직도서야 디 컨디치레 디뽕투야 여다메 더 상당고요래 다 지금 시즌이 풍부 소관을 미네 나오 냥도 집에다 된데겠다 시절로 따와 디다 가랑가랑도 로카다 가이네 데 미시베 로치 이베이나 콜 그도 있는 게안다도 와 아니 미시베 르나레 나시 니체니 미시베 잠다 시절로도 또베 미시베 지 니체 봐 로도 있는 게 미시베 지체 니체 다 드디 이르산에 가다에니 사고를 둬야지 로고를 더고 미시베 짐베 있나 된 양다버 시베 로지 그뒤니 용시베시 그 로고를 더고 있는데 대응을 내서를 매버지 로티 진단디 매번 내서를 슝아 자 드디 이르산에 시즈로도 더고 로지 인신절이야 된 간다 그뒤니 요다 단 간다시 여버서도 마세베 간다테 담배내수 인도산에 그 싸움당 잡아잖아 셀셀다 내가 땡땡다지 시즈로도 또 올라텔라 공수의 왕게 고숙 전부지 요래 마도 대라 그 잡된기 좀제 요마다 자들이 이 인도산에 또 된데게 타는다 봐 잡아 나네 가다 다 가다다 제 인도산에 아니 동네기 쭉 싸워로고 직들 되는 용기야래 다가다 다 직들 쇼당이야 다 차라 여기 인도산에 맨다 다 용기야래 자 강다연이 직대 녀모 깨야시다 대레사요 시베 인도산에 다 직들 녀부 예미 상다고 그래 다 직들 녀부 예미 상다 인도산에 다 가다연이 몽번이 셰셰 대코나니를 몽번 머리바다 랜드를 몽번 머리바스니 머리부 니셰도 와 치즈로 또로 머리고 니시도 와. 사와다 딩이부터 간다베게 치즈로 로지베 이두산에 달라야 아니 다 산제버 랑게다 베게 조이나 로베 까말시데 숭셰베 나로 세브시슈 로베 까말시데 숭지 나로리아 세징 드베 나리아
다 땡중 균제기 땡중 셰베 르 균제의 몽베 머리버디 가서 머리버디 냠보체네 머리버디 또야 때는 다음에 땡중 그 콩도 추네 관배 또네 아니 대코너니로 몽베 머리고에 냠보체야지 다 들으시 그 냠보체가 있는잖아요 다 냠보디 말한서 로리야 다 삼다나 다음에 봤어야 돼 로리야 지금 레고도 와 다도 집에로들 잡진 캠도 와 땡가도 상당 싱글 그래서 디레 이르산에 다 로니 진당 개와체니 개와인데 개와 이르산에 지 숙처치는 지슈도 숙마 숙라지 아니 지슈들 잡진 참아요 지슈를 잡진 매대 디레 이뭐 이르산에 잡진 예배 로 참아디 겁나 숙셔주 처로 돼야지 거다 넣어야지 딘제디 싫어라 싫어서잖아요 싫어라 디 이루간을 마도 옹비셔버리면도 와 그래서 이루간에 이미잖아요 그 이완스도 되잖아요 그 배는 미완으로서부터 지 옹비셔버지면 있는 그 때는 시다 때마스게 됩니다 와 나가다 이루도 돼야지 이루를 땡땡이기 다 캐버를 하고 다음에 싫어도 차셔버리나 그 땡디 때마차디요 니네 뭐 시규된 데에 이류 때문에 연댕에게 연대지면 이나 디 토마다 공국을 공능력을 때문에 차이도잖아요 kumsi bezu kyamar la mitu bachi ku ngobi shilu ru ba ti to ti sam dang to ba lu le te be yuan de ji be na ji lu ze ru zhe che de yang kedu kedu lu zhang da da ma sha na ko zu to ba da yi lu le te ba ti kom zhe tong bu chung ya na bezu kyamar la mitu bachi cha to ga da ene ten ten ba kumsi bezu kyamar la mitu be da ren xin chen ji ba yin ba tang ene ko ka su re 로지기 지로 떠댕에 로지기 지지 말고 떠댕에 군이다 간다 인도 근데 지기다 좀세마 사무스타요 더도 대가리야 에네 규라메 겁네 송샤하게 sem전시 유회사에 사티 주문 루브르 와니 당스잖니 에네 지지로도 또 로디디 루브르도 다 중대마함 나가다 콜라 간다 톱지 여베 인두산에 그뒤 남짓세야 간다 톰데 여드비지메나 코바 세드라지 임바레 디찬에 그 루브로 차제 대대요 생그전시 현재를需要 말에 와다 좀제 디도 상다이르잖아요 에네 동네 자와 와다 아다 자와인다 대코너니를 뭐 어리버도 세트야 이거지 로지 레고도 다 디디 인두산에 코 두비아게 독딩 두비아게 다주 군중 그 싸워 대코너니를 뭐 머리고 대 에네 세트야 이거지 통인두산에 머리고 가베 에네 두진가니 에네 제가 가서 그래 땅을 럽슬러베이나 가서 머리고 대 에네 가인두산에 에네 지금 세렌사지 가주요. 디두산에 시버사지 시베텐데 가주요. 된 인두산에 에네 겨와 가주요. 근데 인두다 겨와 걸었다. 가서 그게 레니니 왕이 겨와데 가주산에 에네 그 대단들에 지금 민수 계지라고 아사들이 되디 또 야나래. 이 것이 매우 참하고 도시구도. 자, 디레이버 인두산에 근데 지기다 인 가서 그 일루로 고 나다로 dindi시면 이르잖아요. 아니 고바다 봐서야지. 동에 두드 잡아. 그 싸워 아니 머리가 왕겠다 영대 버시면 이르잖아요. 대 냠부 때니 뽕 늘어지다. 대빵배 내거기 심기 연대직을 곡된 신다 셔야지. 제외요 돼. 저와 뒤에 통원의 제외 계시면 버체. 그걸 년부 마제는 여되네. 간다 년부 제베도 이거 매서하지. 고지 탑을 때네. 그 가로지야. 곡된스는 시도. 저나다 대보수부터 곡된스야지. 사우 쉬우다는 마도
좀 전에 까나버 서지고 그거 말해. 다 근데 인도산에 딘데게다 머리고 고지게다 탑 람덴스네. 다 데코나니 치지 말라고 시신 공복문도 주니 데코나니 무슨도 통을 로직라 람덴스 시기야래. 대대별 람덴 영화라 아니 심지집에 띵지고 야래. 대 시대내야 추르글라고 고야래. 아니 람덴 코드 잡을 샤베 있는 아니 띵지글라고 시르글라고 이래 레고도 와. 대양 다음에 왜 따와든 제니 영화 인도산에 사고 추르글라고 사고 띵지글라고 아니 사고 시르글라고 사대 정보래. 어디 되게 좀 된데다 대시송야 싸우고 되지 말. 근데기 대중 사고ቷ네 손대도 와. 다들 고된 샤이르스는 다 데코나이 뭐 머리고 뒤다 과차겠다네 셰고. 자장가 대신 남샤 송셔버 되게 대셔 십저디 아다 베루 주든 그 흉더들 때네 이 셰고 아주 대셔. तो इसलिए जैसे भगवान बुद्ध की प्राप्ति के बाद सबसे पहले चार आर्य सत्य के धर्म So after becoming enlightened, the Buddha first gave the sermon on the Four Noble Truths, which is like the fundamental framework within which we have to understand Buddhist approach, the teaching of the Buddha. And so based on the law of understanding or the teaching of law of causality, where the Buddha has said that nothing comes about without causes and conditions, and nothing comes about through incompatible causes and conditions, but things must come through compatible causes and conditions. So based on this theory or the understanding of law of causality, the Buddha taught the Four Noble Truths. So first, in this teaching on the Four Noble Truths, he first introduced the true suffering or the truth of suffering, and then he taught about the origin of suffering. And with regard to the true suffering, he said there are three types of suffering, which are the obvious painful experiences that we know as being painful and suffering, and which is called suffering of suffering. And then there is he taught secondly the suffering of change or changeable suffering, and then the third one is the pervasive conditioned existential suffering. And then these three types of suffering, and then with regard to the origin of suffering, which gives rise to these three, there are basically the kleshas or the afflictive emotions, the destructive emotions, and the karma that we create through them. And so now the question here arises is if the suffering comes from this, if there is suffering, is it possible for us to be free, to make ourselves free from suffering at all, completely free from suffering? And then to answer this question, we have to look into the fact whether we have to see whether suffering has some causes and conditions or not. Of course, suffering is has its root in our negative emotions, these afflictive emotions. There are various, of course, ways of interpreting what the negative emotions are, and the definitions. There are different definitions to it according to different philosophical schools. Of course, and then there are, of course, presentations of these negative emotions or destructive emotions within the rubric of those which are which are of view, the view-based those negative emotions which are views, and those negative emotions which are non-views. So those which are non-views, as they are called, are further based on those which negative emotions which are called views. Or, for example, we talk about the afflicted intelligence, and so afflicted intelligence is one basis of the negative. Other
negative emotions, which are non-views. And so the deeper these the afflicted intelligence are, the more deeper these non-view called afflictive emotions would be as well. And so because of that, when those which are based on some views are of course we come to conclusion of them certain views because of reason. We think through reasonings and logic, and then we say, oh, this is true because of this, and so forth, and then we kind of strengthen those views, and accordingly we strengthen the non-view afflictive emotions as well. So with regard to the view here, we are basically talking about this what is known as jikta, in other words the view of transitory perishable aggregates. And so when we talk about whether suffering can be put an end to, whether we can put an end to suffering or not, we have to see whether we have to think about and consider whether this jikta can be actually eliminated from our mind stream or not. And therefore, the jigda is defined as this view of, or a notion that we have of being me or I. When we think about the notion of an I, which is based on a kind of a belief that this transitory collection of body and mind has some kind of essence within it. And so that kind of view is called jigda. And so within this jigda, of course, there is it is also an ignorance, and within the ignorance, generally there is ignorance which is merely not knowing about the reality, and then there is an ignorance which is totally distorted kind of way of looking at the reality. And so the distorted ignorance is called so this kind of ignorance, the latter one, can be put an end to by seeing the reality as it is. And therefore, when we have this called the misunderstanding, the misconception about reality, how that has to be put an end to, overcome, is not just merely by wishing it to go away or by praying, but we have to actually apply the antidote to this kind of view, this kind of ignorance, which is called misconception of reality. So because it misperceives the reality, therefore, if you actually check whether things actually exist the way this misconception actually sees it, and what we will find is the more you check into the reality, how it sees the thing, the more you will find it clearer and clearer that this is not the way. Things are not the way, the reality is not the way this misconception sees it. And therefore, this misconception or misunderstanding, this distorted view, has no logical basis on which can support it to call its validity. And this is one reason that we can actually do away with this kind of distorted view. And of course, within this jigda can be interpreted, is interpreted differently according to the different philosophical traditions. And so when we say whether the suffering can be put an end to or not, we have to see whether this kind of ignorance can be put an end to or not. And so within the ignorance, according to Kamala Shila, he says that there are two types of ignorance. One, which is the ignorance about the causality, law of causality, and then the other, which is the ignorance about the actual reality of things as it is. And in order to do away with
with or overcome the misperception of causality on causality, and you have to understand the according to Master Kamala Shila, you have to understand the dependent origination in terms of causality, how things are brought about through causes and conditions. When you understand that things comes about through causes and conditions and not without causes and conditions, then you can do away with this first type of ignorance or confusion about causality. And then when you are able to see the suchness of dependent origination, then you can do away with the ignorance about suchness. And so in this way, you have to see that the distorted view about the suchness and the causality can be overcome by seeing the truth or the reality of causality and the reality of how things actually are, the nature of the final nature of things. And the distorted view has no support from logical basis, no support from logic, and then as you apply the antidote, which is this view, seeing the reality as it is, and also that of the understanding of causality, this kind of distorted view will lose its strength. And the greater that you gain the strength of this understanding of reality, the more powerful it will be to overcome the distorted views. And then it is also possible to develop this kind of understanding further, because the very the nature of the mind, which is the basis of such an realization, is very stable. And therefore, once you put some effort in cultivating this kind of a view of reality, seeing reality and suchness about causality, and then the final nature of things, the more you put effort, once you become acquainted with it, familiar with it, and then there comes a time when you don't need to put any more effort to cultivate that kind of view. And then it's not like the sensory perceptions, which are not very stable in their experience, but the very basis of mind itself, the basic mind itself, is stable. It is said that you can actually develop this kind of experience through and through until it becomes effortless, and you don't have to put any more effort. And then there's a third reason, that which is to say that the mind is the very nature of mind is clear light. So we have finished the morning session, and then the afternoon session will start around 1, and then from 4 o'clock, Samdong Rinpoche will do a review for the Indians.